Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I'm Maithili and these are the headlines. Tensions flare at Dhargal after a truck deployed at the Mopa Link Road flyover worksite crushes men to death. Angry locals torch several cranes in protest. Over 1,000 people gather. Set fire to Union Minister Rajkumar Ranjan Singh's house in Imphal in fresh spark to violence amidst allegations that centre state authorities not doing enough to safeguard common people. Gloomy and mostly dry weather forecast for the weekend. Only light spells likely even as cyclone Biparjoy batters Gujarat moves to Rajasthan. And now for the news in detail. Tensions flared at Dhargal this afternoon after a truck deployed at the Mopa Link Road flyover worksite crushed a man to death. Eyewitnesses say the man and his two-wheeler were dragged for nearly 200 meters by the truck. There was another person on the vehicle who had a lucky escape. तुका कन्फर्मेशन जाय तुझ्यान घे तू ठीक हो चल चल येते उलय चल हे जे पुढे पाणी करतालो यांच्या तुझा असे तडफडा पुढे. Angered locals set two cranes at the work site on fire, demanding immediate compensation and justice for the deceased. The group had said they would not allow for the body to be removed until the victim's family received compensation from the company. However, a police squad was deployed to control the agitation by the locals, and the body has now been shifted for post-mortem. हो जो ॲक्सिडेंट झाला तो लोकांनी सगळे मागला की सध्या जरी हे सेटलमेंट झाले तरी प्रत्येक फावटी सेटलमेंट जर जाय दवरल्यार कितलेशेच लोक अशेंच मरत रावतले. तर सेटलमेंट हे नाका कोणाक तर सगळ्यांनी आपापल्या गाडये सारक्यो आनी थोड्यांचे तेंच्यांनी डिमांड केला की आमकां हेल्मेट नसत जाल्यार ट्राफीक रोखडो तालाव घालता. आतां येदो व्हडलो ॲक्सिडंट जावन फाटल्यान तेचो तो पाळको म्हणटा तेका तो नासतना गाडी चलयता तो आनी फाटल्यान नंबर प्लेट नासतना गाडी चलयता. अशी गाडी चलयता आसतना आमकां जाल्यार रोखडे तालाव मेळटा गोंयकारांक, भायल्या गाडयांक कितें मेळना. हो सगळ्यांनी एक हें केल्लो आसा की तांकां तेंच्यो गाडयो हांगा चलता त्यो रजिस्टर आसा काय ना त्यो पळोवपाच्यो. कारण खुबश्यो गाडयो अश्यो आहा अनरजिस्टर आसलेल्यो सुद्दां हांगा ह्या कंपनीक चलता. कारण हांगासर कोण कोणाक पळयना आनी ते चिड्डीत सुटल्यात आनी फक्त रेसी लायता. तर आतां सगळ्या लोकांनी डिमांड केला की निदान ज्या ज्या जाग्यार आतां हो एअरपोर्ट जाल्लो आसा, आयुष हॉस्पिटल देगेकूच आसा, अशा परिस्थितीन ट्राफीक सेल हो डेप्यूट करचो आनी ह्यो जो एक्सिडेंट जाता न्ही तेचेर आळो हाडचो. पळय तो रेल्वे ब्रिजा पोना आसा थंयच्यान तेणीन ती गाडी पोना दवरून ओडी धाडल्या हांगा एक कितें 200 मिटर ओडी धाडल्या तेन्ना तो जितो आसलो आनी हांगा हाडून ताका गाडये पोना चिरडला. पळय दाखय रे ताका लायव्ह दाखय. पळय आतां चिरडलेलो तो पॉयंट पळय. एका एक्सिडेंट म्हणना हेणी मर्डर केल्या ही आनी हेचे पयलीं अशोकान बरेच ते मर्डरी केल्या, एक्सिडेंटल मर्डर केल्यात. कोणाक काय रुपया दिवंक ना अजून पर्यंत. येयल्ले फावट पुलीस आमकां सांगता लिगली कितें आसा ती एक्शन घेतले म्हणून. Sandeep Kamalkar, Srishti Athanekar and Nikhil Zalmi for GOA365. The situation in Manipur remains tense. Late Thursday night, a mob of over 1,000 people set fire to Union Minister Rajkumar Ranjan Singh's house in Imphal. In the latest incident of violence in the state, which has been witnessing clashes between two groups over the demand for inclusion in the scheduled tribes category. According to officials, Union Minister Singh was not at home at the time of the incident.
那个这两个草，我那说黑山，我去牛。The mob was able to reach the minister's house despite a curfew in Imphal. There were 9 security escort personnel, 5 security guards and 8 additional guards on the duty at the minister's residence at that time. The security personnel at the minister's house said that the mob threw petrol bombs during the attack. This is the second time Singh's house has been attacked. During the attack in May, security personnel fired in the air to disperse the mob. Srishti Athanikar and Nikhil Jalmi for GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. The NH17 highway is infamous for its sheer number of accidents, especially along the South Goa stretch. And while most of the blame is placed on authorities, motorists are seldom pulled up for their rash and negligent driving. Over the past 2 days alone, several cars have veered off the road whilst avoiding trucks barreling down the highway at breakneck speeds. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the full story. आज नॅशनल हायवे 17चेर 24 वरां भितर एकूच जाग्याचेर 2 एक्सिडेंट जाले कडेन आसात. ह्यो दोन्ही एक्सिडेंट जे आसा सेम जाग्याचेर जाल्ले कडेन आसात. हो जो रोड आसा हो नॅशनल हायवे 17 आसा आनी हांगा 2 ज्यो धाकटी गाडी आसात एक काल सांजची पडली आनी एक आज सकाळी ह्यो 2 गाडयो एकूच जाग्याचेर पडले कडेन आसा. खंय तरी ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ले कारणानच आज ह्यो गाडयो पडले कडेन आसात. आमी सदांच PWDची रोडा खातीर बोवाळ मारता रोड सारके ना पण हांगा रोड सारको आसा पूण खंय तरी ड्रायव्हर जो आसा हेजो खंय तरी कंट्रोल केलो आनी आज ह्या कंट्रोला खातीरच आज हांगा हो एक्सिडेंट जावपाक पडलो. हितून भितर काल जाल्लो पळय तितून भितर एकटो इंजर्ड जाल्ले कडेन आसा आनी आज आसा तो मायनर इंजर्ड जाल्ले कडेन आसा. हांगा खंय तरी हो जो रोड आसा हो नॅशनल हायवे 17 जाल्ले कारणान हांगच्यान कितल्योश्यो गाडयो यो जा करतात आनी तितून भितर म्हणटा कंटेनर आनी हे कंटेनर खंय तरी हांगार येतरेक ड्रायव्हराक सायडीक घेवपाक पडटा आनीक अशें करून गाडी मागीर सायडीक वयतात. हांगा ह्या हो जे रोड आसात हो हांगा रुंद आसा पूण बाकी कडेन नॅशनल हायवे 17 जो आसा हो सामको कशीर आसा आनी हेजे खातीर खंय तरी हो रोड रुंद जाल्या पुरो म्हणून मागतात. कित्याक आज जो एक्सिडेंट जाला हो खंय तरी ट्रक हांगार येतरेक ह्या धाकटी गाडयेन जेन्ना सायडी घेतले तेन्ना ती सरळ जावन त्या शेतां पडली. ती सुद्दां कितलीशे पयस जावन पडले कडेन आसा. हांगच्यो जे रोडाचे आसा रोड बरो आसा पूण हांगा खंय तरी ह्यो ज्यो व्हडली गाडी येतात कंटेनर येतात हे कंटेनर हांगार येतात आनी हांगार येयल्ले कारणान ड्रायव्हराक खंय तरी सायडीक घेवपाक पडटा आनी तो सरळ अशें करून शेतां पडटा. आनी आज दोनूय गाडयांची जी डॅमेज आसा ही खूब जाले कडेन आसा. ह्या धाकटी गाडयांक डॅमेज खूब जाता पूण व्हडली गाडी आसा तांकां कांय जायना. म्हणूनच आमी मागतात की सरकारा कडेन या पुलिसे कडेन हे जे कंटेनर येता हेंचेर खंय तरी मातशें दोळ दवरचो आनी तांकां खंय तरी चलन दिवचें म्हणून. रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and Sangeeta Ohli for GOA365. Residents of Sal, the river which quenches the thirst of North Goa, are complaining about a lack of water supply, adding to the misery of interrupted electricity in the town. The village already houses a substation, which is an irony in itself. The issue of water and electricity supply is of major concern as the town battles through them on a regular basis. Even festivities in the town are affected by frequent electricity cuts lasting up to 5 hours. The villagers have been facing these issues for the last 15 days with a grim hope of things going back to normal, but in vain as concerned authorities are yet to address these issues. उत्तर गोंयांक तशें सप्लाय जाता पण योगायोगाची गोष्ट अशी की सातच उदकाचे प्रॉब्लेम खूब जाता. उदीक येयलें कंटिन्यू उदीक केन्ना आसता ना. गाड्यां सारको व्हडलो प्रोग्राम जाता तेन्ना सर उदीक आसता, चवथीक उदीक आसता. हें अशें कित्याक लागून जाता? हांव अशें आतां पळयता की आमच्या गोंयान गव्हर्मेंटान सबस्टेशन केल्लें आसा. सबस्टेशन जावप म्हणजे आमी तेन्ना उमेदीन आसले की आतां आमची लायट केन्ना वचची ना अशी. पण पळोवपाक गेल्यार हे 8-15 दिसांनी जर नुस्ती लायट दिसभर लायट ना जेवण करतलो जाल्यार जेवणाक कितें कितें मिरसांग हे करतलो जाल्यार ते ताका लायटीचो उपयोग जाय पडटा. जेवण पाणी चडयतलो जाल्यार जाय पडटा.
आणि गरमी इतली वाडलेली आसा की त्या गरमेन जर लायट ना जाल्यार फॅन ना किंवा एसी ना जाल्यार आमकां रावपाक जायना आनी जर आमच्या जिवाक कितें जालें जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो अशें आमकां दिसता. पण आमचो हो विचार कोणच करिना. तेन्ना हे सबस्टेशन जे जाल्ले आसा ते नांवांक जाल्ले आहा काय थंय जे वर्किंग आहा ते बरोबर चलता काय ना ते पळोवपाचें आनी हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशी आमची एक रिक्वेस्ट आसा. कितक्या वाटी लायट वयता दिसा? लायट दिसाक 500 फावटी तरी वयता आनी गेली जाल्यार 4-4, 5-5 वरां लायटच वयता. आनी उदकाचो कितें प्रॉब्लेम? उदकाचो प्रॉब्लेम हांगाच्यान सहांच्यान आमच्यान सगळे धरण हे करून सहांतले गांवांक त्रास जाता आनी ते सगळे उदक आसा ते मसनळ्या व्हरान वयर व्हरान ते सबंद उत्तर गोंयान सप्लाय केले जाता. पण पळोवपाक व्हेले जाल्यार सगळ्या उदक मेळटा पण आमच्या सहांतल्या लोकांक उदक ना. 4-4 दीस 2-2 दीस उदक ना. हे कित्याक लागून जाता? Mahesh Govekar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for GOA 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Gloomy and mostly dry weather this weekend. IMD says that save for a few spells of light rain, the state isn't likely to get much rain over the next 2 days. Next week, however, we are expecting to be hit with heavy rains and strong winds. Here's more. The sky would remain overcast for most as rain-bearing clouds begin moving in, but don't expect much rain on Saturday, says IMD, who have forecast only light showers for the weekend. It's likely to be hot and humid with highs forecast to touch 34 in the noon before dropping to 24 by the night. As for boat owners, with the cyclone moving away from Gujarat, sea conditions along and off our coast have calmed down. However, out at high seas, turbulent weather still persists. IMD has advised boat owners against venturing out to high seas until the 20th. Light rains forecast on 17th, 18th. Heavy rains expected next week. Maximum and minimum temperatures on Saturday, 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. IMD lowers boat owner warnings raised for Goa coast. Bureau Report, GOA 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.